yara nyilla domoro kadiyata boy janno Ceesay restaurant e say nakko be ninna dimbal nimba domoro kala janno domoro seneyata adiyata topotoro fanan kendema bije luntan during tamala abeka domoro ki janni adi manda wala de takawe bijele anim fanan ka fadi jang ikono e fa e ka fa minne ko pastry anim bakery iko fanan be kalele badde lomba conference lomba workshop lomba ye fo pendin lo dunia kono domoro betama nyillom international o tewoda number 1 amanke ba domola jandama e sa domo jang is atariya wo mu kubandi sa nakko sa futandi e oto sa nakko be mu Ceesay restaurant ndabana janna mu yat ni manje dorom bijam aban Ceesay restaurant known for best quality food and customer satisfaction. diwli lanni maro lanni fop lanni awa joni mi anda honno gerde ten e ngaldo sabu e ngaldo Ibrahima jonnal taw joni mi anda se yahay kapitiki nyawloden ha humpondire makko est ce qu'on non e warude waden no awa ane ko de Ibrahima ma ko to woni mo Amerique ko America woni kede humpitaki fi be musibe men baluwo be andanda kala ko wawda wonde aduna si arrivi e juude mabbe a jonnay do dépassement Gambia har no weebi ayata kadi taw ko mbudi di no jawi walla no jippi be halantama ko kala ko falda ko reese sengo nyamete ili nebba maro basal pomme de terre kala ko rewi don a hendo to har no weebi kadi wona dum don tu be abbe jonnira mobile phone siko dum kadi laptop kala ko wayrode di ay kasbawa be wawma jonnude kadi sa vala umpitade ko weebi etti Google account ma joni data ton wada download app mabbe on ayay kala ko humpi may mabbe ton be weebi ama ka wonda woy aduna on kala ko wawda a jonnanay wondo ka leydi men Gambia do dépense harano weebi ha may si dum no fono nebi immo den joni mi do tama ka place mabbe janno waden joni iya heba ko fala waden fisam. Assalamu alaikum everyone. Ñu ngi leena nuyu yeen yépp ku nekk turanam ak santam. You are all welcome to this press conference, and before we start, we would like us to have individual prayers before starting the press conference. Amen. May all our prayers be answered. We are extending our greetings to everyone present here, starting with the members of the high table, Madam Remy Jan, the National Women Mobilizer. Welcome, and thank you for being with us. And Mr. MC Cham Jr., he's also on my right-hand side. And Honorable Omar Ceesay, the PM for Niamina East, and also the party chairman. You're welcome to the high table, and thanks for being with us. Before going further, I would just like to brief us on the reason why we are here today. We call on this press conference today for Honorable Omar Ceesay to be able to speak out to his people, and it is going to be done in the local language for better understanding of those who are not much into the English language. Before I will invite him, I would like to make that point clear as well for those who are listening and cannot speak English or understand it. Lu ma doon wax ci kàllaama nasaraan mooy ne lu waral teewaay bi fii tey mooy Honorable Omar Ceesay, PME Niamina East bi di parti chairman bi tam dafa am ay kaddu yu mu bëgg a waxtaan ak mbokkaam yi ñi di déglu ak ñëpp ñoo xam ne ñu ngi ci parti bi seen wàllaa ngi ci ñu ngi ñëw door ci nag waxtaan bi ñu ngi jox ñëpp seen wàccuwaay di leen wax ne
ibi nañ jotaay bi bismillah dinañ jox kaddu bi honorable Omar mu waxtaan ak gaay honorable Omar, the floor is yours. Excuse me, notwithstanding all the media houses, you are all welcome. Her Excellency, Madam Anna Kende Kamara, you are welcome to the high table. Assalamu alaikum, assalamu alaikum, assalamu alaikum. Mage nuyu mbokki Gambia yépp waaye damay commencer suma nuyoo si ñi nga xam ne la bokkal jotaay bi fii kon ci suma loxo ndeyjoor am neen ku ñuy wax honorable MC Cham Junior moom moo nekk National Youth President bu GDC MC bi tam ñu ngi lay nuyu di la dalal ci programme bi kon ci suma loxo càmmooñ far on my left am neen ku ñuy wax Lama Bari moom moo nekk head of security ci Gambia Democratic Congress ku ci toppa mu nekk suñu jigéen yu baax nekk suñu xarit bu baax doon ki nga xam ne ni mooy suñu jabari party leader honorable Mama Kande ñu gën koo xamee ci Anna Camara suñu jógee foofu ki nga xam ne moo dend ak man ñu gën koo xamee ci Anti Reme Diagne Anti Reme Diagne moo nekk ki nga xam ne moo jiite jigéen yi ci parti GDC di National Women Mobiliser of the Gambia Democratic Congress suñ jógee foofu noonu maa ngi nuyu media house yu nekk fii nii yëpp bépp media house bi nga xam ne yaa ngi fa yaa xam ndax radio la yaa xam ndax TV la yaa xam ndax newspaper la ak noo muntu reporter rek maa ngi lay dalal di la welcome ci programme bi nii ci jataay bi jataay bu am solo la ñëw de ñëw fii pour xas kenn nekku ne de ñëw pour tuumaan kenn nekku ne de ñëw ngir castigate wala assassinate anyone's character waaye de ñëw leeral li nga xam ne nii moom la politique Gambia nekk di doxee ak sos yi nga xam ne nii ay njiit ay kilifa ay nomba tànk jël nañ ko di ko sànni ci kaw nit wala di ko gaaral ci biiri mbooloo te mu doon li nga xam ne nii amul yàggul dara maa ngi nuyu waa Niamina yi surtout ñoom laa nekk di waxaat waaye Gambia yëpp dama bëgg ñu déglu wax bii nii kon képp ki nga xam ne nii yaa ngi eewoo Niamina East man la seen doom man la seen xarit man la seen député ngeen gën koo xamee ci honorable Omar Ceesay honorable Omar Ceesay moo nekk National Youth Mobiliser bu GDC waaye itam maa nekk di National Chairman of the GDC kon benn tey damay faral di leeral ne honorable Omar Ceesay doomi GDC la ci wàllu politique GDC la mooy yëngu te ci politique itam ci parti GDC la mooy uyoo kon yéen waa Niamina East dama bugga loolu ñu xamee ko noonu su ko defee réeré wuñ mbir ne am na li nga xam ne moo nekk di xew ci biir Gambia fii président bi His Excellency Adama Barrow ak ministre mi ak délégation am ñu ngi wër réew mi comme war a waxtaan ak askan bi nga xam ne ni ñoom la ñu amal jataay lii nag dinaa leeral ne nekkul ne tey président bi dafa nekk di def li ko neex nekkul ne président bi dafa nekk di doxal li ko neex waaye dafa doon li nga xam ne wër buñ nekk di def loolu luwaay réew mi moo ko may doole bi luwaay réew mi moo ko jox xaalis boobu noonu tey mu wër réew mi leeralal nit yi li nga xam ne ni moo nekk di dox ci biir nguuram wër bi den na nekkul wëri politique wër bi nekkul wër bi nga xam ne ni tey wëri NPP la ndaxte NPP bañ ko sasee yàggut nekkul political party bi nga xam ne tey moo jiite nguur gi ndaxte président buñ fi am tey ñu gën koo xamee ci Adama Barrow sànnaleewuñ ko carte ci parti bu ñuy wax NPP kon président Adama Barrow aduna bi waa Niamina East ñu ngi leen a fàttalil ne Adama Barrow kon ci niñ ko sànnalee carte independent candidate la
loolu réeree wuñ ko mbir si 2016 kon am na juróom-ñaari parti yu nga xam ne ñoo booloo woon ñu dooleel gannaaw ko mu nekk ki nga xam ne mooy Adama Barrow askan bi sànnil ko mu nekkal ñu suñu président fii si Gambia kon loolu bëgg naa mu leer kon li nga xam ne moo xew too boobu nekkul tooyi Adama Barrow ak NPP waaye tooyi nguur gi la loi bi li mu wax si too bi dafa leer nekku ne dañooy dem pour campagne nekku ne den war a dem pour politique nit yi waaye loi bi li mu wax si loolu mooy tey nguur gi war naa jóg at bu nekk ñaari yoon dem waxtaan ak askan bi leeralal leen li nga xam ne moo nekk di dox ci nguuram leeralal leen li nga xam ne ni tey nguur gi noonu la nekk di doxee waaye itam askan bi waxal ko li nga xam ne nii moom leen nekk di jànkuwanteet askan bi loolu leen nekk di jooy askan bi loolu leen nekk di naxarlu si nguuri Adama Barrow kon too bii nii askan bi ñu xamee ko noonu su loolu weesoo gars yi Adama Barrow ak nitam ñi wóor neen ba egsi yi si suuf bu ñuy wax Niamina East man maa toogal Niamina East si néegi député yooyu kon carte yu Niamina East jël doolelee ko Adama Barrow ba mu nekk président kon di same carte leen jël doolelee ko Omar Ceesay ba mu nekk député kon doole bu may Adama Barrow kon doole boobu noonu la ma nit yi may man Omar Ceesay kon yéen waa Niamina East jàpp leen ne benn tey Omar Ceesay moo nekk seen député si jataay boobu noonu nekkul ne den ma invite nekkul ne tey président bi wala ministre la wala protocole la whosoever the person might be ñoom nekkul ne den ma invite si programme bi nga xam ne moo xew biir Niamina East nekkul ne den ma jox lettre officielle yi nekkul ne den ma jox call pour na ma ñëwal teew si jataay bi kon dama gëm ne jataay bi nga xam ne moo doon am te lu ko sabablu mooy ñu wax jafe-jafe yi nga xam ne moo nekk di xew si biir suufi Niamina East ak Gambia kon man loolu moo ma taxoon noonu dem su ma nit yi ñoo ma taxoon noonu dem askani Gambia ak doomi Gambien si ñoo ma taxoon noonu dem jataay bi am na si lu yàggul dara mooy samedi bu passé man sonn naa fa ay gaaral ay kaddu président bi gaaral na fa ay kaddu honorable Hamat Bah gaaral na fa ay kaddu honorable minister for agriculture gaaral na fa ay kaddu honorable minister for lands gaaral na fa ay kaddu ak yeneen doomi Niamina yu nga xam ne ñu ngi eewoo Niamina gaaral neen fa ay kaddu li ma waxoon su fekkee mun naa koy toppaat bokk na si li ma gaaral ma ne tey li nga xam ne moo waral ndaje lii su ko Omar Ceesay nangoo su ko nanguwul su Omar Ceesay àndi ak président bi su àndul ak président bi kon dafa mel ni moom moo nekk président bi moo nekk président yi Gambia loolu su neexee Omar Ceesay moom la su naxaree Omar Ceesay moom la waaye li gën a am solo si mbir mi mooy Niamina East ñoo ma óolu sànnil ma carte dooleel ma kon ma nekk seen kaddu di leen jàmbatal si néegi député yi di leen joytul si néegi député yi di leen waxal seen soxla si néegi député yi waaye itam di leen delloo li nga xam ne nii loolu laa jëlee si néegi député yi moo xam si wàllu luwaa la moo xam si wàllu xaalis la moo xam si wàllu li mu muntu nekk si biir néegi député yi mu war a jëriñ askan bi kon loolu am na Gambia yëpp mun nañu seede ne Omar Ceesay nekk na député bi nga xam ne since independent amuñ député bu mosa ndawee comme honorable Omar Ceesay nekkee xale si néegi député yooyu waaye at bi amul solo size bi amul solo li am solo mooy kàddu yu nga xam ne leen war a gaaral li am solo mooy li nga xam ne moo war a jëriñ askan bi li am solo mooy nga wax li nga xam ne bañ ko li nga xam ne wartu jëriñ askan bi ki xam Omar Ceesay si néegi député yi ki xam Omar Ceesay si radio yi ku xam Omar Ceesay si social media bi ak télé yi foog naa su ma joytu mooy problème yi Niamina East waaye su ma joytu nekkul problème yi Niamina East rek waaye Gambia yëpp laa dee jooyal ñi nga xam ne ñu ngi si biir réew mi fii ak ñi nga xam ne ñu ngi si bitim réew ñëpp laa dee jooyal ñëpp laa dee xeexal ñëpp laa dee taxaw ñëpp laa dee defeen gis ne nguur gi li nga xam ne moo ko war si digganteem ak askan bi def neen ko nuñ ko war a defee li nga xam ne la nguur gi war a def si xaalisi askan bi dugal neen ko fu ñu ko war a digal ak li nga xam ne nguur gi cëram la wala cëri askan bi la nguur gi defal nañ leen ko loolu mooy li nga xam ne loolu laa nekk di xeex toujours
bokk na si cadre yu nga xam ne maa ngi ko gaaral si néegi député yi ministre bi président bi vice président bi wala permanent secretary si den dee toog toujours su ma dee gaaral yenn cadre yu nga xam ne Niamina East ñu ngi koy jànkuwanteet benn bokk na si li nga xam ne moo nekk jafe-jafe ndox si biir Niamina East taxaw naa si néegi député yi ne Niamina East benn tey ndox munuñ koy am dëkk yu bari tey soo fa demee tey dëkk yu nga xam ne nii ñu ngi biir Niamina East ñàkk ndox dëkk yooyu noonu dafa bari naa nguur gi du benn yoon du ñaari yoon du ñetti yoon pour ñu gestu li nga xam ne moo nekk Niamina East si wàllu ndox waaye itam jàmbat naa li nga xam ne moo nekk wàllu yoon si biir Niamina East tey benn yoon bi nga xam ne gën nañ koo ràññi si biir Niamina East mu nekk yoon bi nga xam ne dafa jógee Sinthiou Alaaji mu dugg Paate Niamina yoon boobu moo jaar Makka Niamina yoon boobu moo jaar Njaaykounda ba ci kaw tali bi yoon bi bokk na si li nga xam ne toujours maa ngi ko dee jàmbatal nguur gi soo demee si record si dina la wan lii tey suñ jógee foofu jàmbatal naa nguur gi si néegi député yi ne li nga xam ne moo nekk wàllu kuréen soo demee Niamina East ak lim rëy mun nañu wax ne ñaari dëkk rek ñoo fa am kuréen ñu gën koo xamee si Jaaring ñu gën koo xamee si Kudang kon nguur gi ñu ngi leen a sant si loolu di leen si gërëm si li nga xam ne nii utal ne ñooñu kuréen bi nga xam ne moom la ñuy jëfandikoo waaye terewul toujours dama leen naa dëkk yu mel ni Mahmoud Fana dëkk yu mel ni Baati Njool dëkk yu mel ni Njaaykounda dëkk yu mel ni Makka dëkk yu mel ni Paate Sam dëkk yu mel ni Sinthiou Alaaji dëkk yu mel ni Kaolack dëkk yu mel ni Jaafay dëkk yu mel ni Tatimayin dëkk yu mel ni Baati Njool ak dëkk yi nga xam ne dafa mel ni Ket Birane dëkk yi yëpp nekk neen dëkk yi nga mag ay yeneen dëkk yu ndaw yu nekk si biir Niamina East benn tey mënuñoo am kuréen si nguur yi Adama Barrow kon problème bi amul foofu rek yàgg naa di jàmbatu ne jigéen ñi nga xam ne tey ñu ngi si biir Niamina East nguur gi doole bu mu leen war a dooleel si wàllu agriculture si wàllu garden nekk na jafe-jafe yu nga xam ne jigéen ñi ñu ngi ko jànkuwanteel si biir Niamina East waaye problème bi amul foofu rek continué naa di wax nguur gi na leen si néegi député yi ne agriculture bi ni mu nekk di doxee si biir Niamina East agriculture bi nekkul di dimbale li nga xam ne moo nekk askan bi doole boobu noonu joxuñ leen ko diñ leen ko war a joxe surtout li nga xam ne la baykat yi jànkuwanteel woon si nawet bi nga xam ne leen génnee benn si yooyu moo nekk si wàllu engrais bi jël neen engrais bi ñu dugal ko biir Niamina East waaye baykat yi nga xam ne ñoo nekk Niamina East den dee jógee Niamina East dem ba nga xam ba dëkk bu ñuy wax Brikama Bah foofu leen dee jëndee engrais bi ñu jox leen seen ticket ñu soog a dem jëli engrais bi fu ñu ko war a jëli loolu baykat yi naxaru leen ko trop te bokk na si li nga xam ne jàmbat naa ko si néegi député yi su loolu weesoo lii yëpp ay jafe-jafe la ay problème la yi nga xam ne ni toujours dama ko dee jàmbat si néegi député yi surtout wàllu ndaw ñi tey soo gisee président Adama Barrow mun a falu tey soo gisee honorable Omar Ceesay mun a falu ndawi Gambien si ñoo fitteeku takkasee ndiga ndawi Gambien si ñoo fitteeku fas jom ndawi Gambien si ñoo taxaw gis na den bugg a change si biir réewi Gambia fii te ndaw yu wane neen changes boobu noonu ndaw yu wane neen seen taxawaay waaye bu ñu fàtte ne nguur gi tam dafa am lu mu diggoon ñooñu depuis ñoom falooguñ mooy dineen yokk li nga xam ne moo nekk wàllu liggéey si biir Gambia fii moo nekk li nga xam ne dineen dimbale xale yi ñu dem jàngi si yeneen place yu nga xam ne mun neen faa jàngi moo nekk itam dineen dooleel ndaw ñi nga xam ne ñu ngi si wàllu business bi waaye lii nii yëpp su fekkee am na kon li si am lu tuuti la kon ndaw ñi ñu ngeen naxarlu loolu su fekkee loolu am na waa Niamina East ndaw yu fa nekk itam lii jafe-jafe la boo xam ne nii ñi ngi koy jànkuwante si biir Niamina East surtout ndaw ñi nga xam ne ñoo fa nekk di eewoo kon yii yëpp ay jafe-jafe la wax naa waa Niamina East ndaje li nga xam ne la Adama Barrow teewoon foofu noonu ma ne leen yéen a ma óolu yéen a ma yaakaar jox ma seen kàddu jox ma seen baat jox ma everything pour ma toogal leen si néegi député yi su ma toogaa si néegi député yi mooy waxal leen lii te loolu wax naa ko kon tey mooy bis bu Adama Barrow toogoon foofu noonu dinaa leeral kàddu yi nga xam ne Adama Barrow ak nguuram gi daan naa leen ko wax si néegi député yi te kàddu yooyu noonu yëpp leeral naa ko si ndaje lu ñu amoon si biir Paate Sam moo nekk jafe-jafe dox moo nekk jafe-jafe kuréen moo nekk jafe-jafe agriculture essentiel yi si wàllu garden yi moo nekk tey li nga xam ne moo nekk wàllu yoon
ak yeneen yi nga xam ne war nañ ko doole leen ndaw ñi nga xam ne ñoo nekk si biir Niamina East foog naa lii wax naa ko si biir ndaje li wax naa ko si yar ak teggin jox naa bépp kilifa si biir réew mi fii surtout xale sax waxuma laay mag cër bi nga xam ne war naa leen koy jox lépp li nga xam ne maa ngi koy wax surtout si ay kanami kilifa foog naa ne toujours dama koy wax ak yar dama koy wax ak teggin lii def naa ko kenn si ñoom teew na si jataay boobu ñu gën koo xamee si honorable Hamat Bah mu nekk Ministry of Tourism Hamat Bah gaaral na fa ay kàddu li ma yaakaar doon si nguur gi ak ñu fa teew ak ñu gaaral ay kàddu ba honorable Omar Ceesay waxee ba pare jafe-jafe yu nga xam ne wax naa ko si biir meeting boobu li ma doon yaakaar si président bi li ma doon yaakaar si agriculture ministre bi li ma doon yaakaar si tourism ministre bi li ma doon yaakaar si minister of lands mooy ñu wax ma problème yi yan jéego leen war a jël pour saafaraal problème yooyu noonu ñu wax ma yan plans leen am pour remédier situation bi nga xam ne leen Niamina East nekk léegi lii moo nekk li nga xam ne loolu laa doon expect si meeting boobu noonu waa Niamina East loolu moo nekk li nga xam ne loolu leen doon expect si honorable Hamat Bah loolu leen doon expect si président bi loolu leen doon expect si Ministry of Agriculture kon ñu wax leen li nga xam ne leen defaale ak li nga xam ne leen bugg a def ak li nga xam ne leen amal Niamina East pour war leen koy defal but to our surprise Hamat Bah kàddu yu nga xam ne tey gaaral na ko foofu noonu nee na tey Niamina East soo gisee ñu ñàkk yoon soo gisee mënuñoo am development soo gisee tey mënuñoo dem si kanam honorable Omar Ceesay bokk na si ñu waral loolu kàddu yooyu Hamat Bah gaaral na ko kàddu yooyu honorable Omar Ceesay mu ngi koy daaxalu kàddu yooyu honorable Omar Ceesay mu ngi koy ñaawlu kàddu yooyu honorable Omar Ceesay mu ngi wane du kàddu dëgga kàddu yooyu honorable Omar Ceesay mu ngi wax ne mostu am soo demee si néegi député yi da ngeen gis li ma nekk di wax foofu noonu honorable Hamat Bah benn si kàddu yi nga xam ne wax na ko mu ne ñoom jël neen kayit boo xam ne kayit boobu den ko indi si néegi député yi pour ñu war a defaral Niamina East yoon honorable Omar Ceesay dafa taxaw pour leeralal askan bi dafa taxaw ngir leeralal Niamina East dafa taxaw ngir leeralal Gambia yépp foo waay muntu nekk na leen li nga xam ne la honorable Hamat Bah wax ne indi woon leen kayit boobu dafa nekk di wax comme defar ay yoon Niamina East maa ngi leeralal askan bi surtout waa Niamina East na leen lii dafa nekk li nga xam ne nguuri Adama Barrow mosuñ koy xalaat dafa nekk li nga xam ne nguuri Adama Barrow mosuñ koy bind si kayit dafa nekk li nga xam ne nguuri Adama Barrow mosuñoo jël dalasi ne pour Niamina East la pour ñu liggéeyal leen yoon kon li may wax nii su ngeen duggee si néegi député yi da ngeen ko gis su ngeen laajee député yu nga xam ne nii laa dee liggéeyal da ngeen ko gis su ngeen laajee député Hamat Bah yu nga xam ne sax laa nekkal si néegi député yi daneen leen wax na leen loolu mostu am mosu ñoo indi kayit si néegi député yi mosu ñoo indi xaalis si néegi député yi xaalis bi nga xam ne wala kayit bi nga xam ne mu ngi wanee ne Niamina East del leen war a liggéeyal yoon wala del leen bugg a liggéeyal yoon dinaa leen leeralal kayit bi nga xam ne moo ñëwoon si néegi député yi supplementary appropriation bill mooy li nga xam ne leen indi woon si néegi député yi bañ indee kayit boobu noonu li nga xam ne leen bindi pour mu nekk afri yoon ñu war koo liggéey si biir Gambia fii moo nekk Hakalang Road journaliste yi xam ne li ma nekk di wax waa Hakalang xam ne li ma nekk di wax waa Gambia xam ne li ma nekk di wax waa bitim réew xam ne li ma nekk di wax beneen si yoon yooyu moo nekk Salum Road project yoon boobu noonu foog naa gis ngeen Adama Barrow dem na foofu ak ay nitam ñu ne leneen di foundation stone beneen bi nga xam ne moo bokk si yoon yooyu noonu bokk na si Ñaanija Road project yii mooy yi nga xam ne indi woon nañ ko si néegi député yi lu ñu fa indi woon nguur gi ñu ne den bugg a defar yoon yi na leen député yi nangu tool xaalis bi nga xam ne leen war a liggéey yoon yi honorable Omar Ceesay dinaa ko leeralaat ko ne man duma xañ benn doomi aadama li nga xam ne mooy développement surtout si ñu nga xam ne aajo neen ko man duma xañ benn doomi aadama ñi nga xam ne ñi ngay joytu ay mbir si juróom fukki at si gannaaw
ñu war leen koo liggéeyal ma leen a xeeñ loolu surtout ñi nga xam ne ñoo ma óolu sànnil ma carte di waa Niamina East ma war leen a xeeñ yoon loolu Omar Ceesay du jikkoom Omar Ceesay kàddu yooyu taxut koo liggéey jëf yooyu taxut maa dugg si néegi député yi kon su fekkoo ne loolu la am na keneen ku war a mun a dem si néegi député yi taxawal fa Niamina East wartu ku xam ne wartu doon honorable Omar Ceesay lii xew na lii am na Hamat Bah mu ne man bokk naa si ñu nga xam ne den oote non pour yoon yooyu noonu bu mu am moom sax waxut wàllu yoon yooyu moom Niamina East la wax ne yoon yu ñu fa waroon a liggéey indi ko si néegi député yi moom laa bañ dama ne loolu mostu am yeneen yoon yi nga xam ne leen indi woon si néegi député yi bokk naa si ñi nga xam ne den taxaw difen loolu noonu mu am dinaa leen leeralal yéen ñi nga xam ne yéenay déglu ne li nga xam ne man moom laa wax wala laa gaaral si ay kàddu si biir waxtaan boobu noonu bañ doon nangutoo afri xaalis boobu pour yoon yooyu noonu mooy développement fu mu muntu nekk si biir Niamina développement fu mu muntu nekk si biir Gambia fii man honorable Omar Ceesay dinaa taxaw ba support ko moo xam si nguuri Adama Barrow la moo xam ndax si beneen nguur la ndaxte dama gëm ne développement yooyu ñu nekk di def kon xaalisi réew mi leen ko nekk di defee xaalisi réew moomu noonu ñu nekk di ko liggéeyee askan bi ñoo dajale xaalis boobu noonu dénk ko nguur gi kon xaalis boobu moo nekk lempo ak naamo yu nekk di fay nguur gi yoon yu nekk di liggéey si xaalis boobu leen ko nekk di liggéey kon su fekkee loolu am na man honorable Omar Ceesay du ma taxaw di bañ li nga xam ne moo nekk développement yooyu noonu honorable Hamat Bah kon man honorable Omar Ceesay nekk député bu Niamina East man honorable Omar Ceesay nekk national youth mobiliser bu GDC man honorable Omar Ceesay nekk national chairman bu GDC maa ngi lay wax ne ak ñi nga gëmloo kàddu yooyu ne kàddu yooyu noonu nekkul kàddu yu am kàddu yooyu kàddu fen la kàddu yooyu kàddu sos la kàddu yooyu kàddu tuumal la kàddu yooyu nekk na kàddu yu nga xam ne nit mënul koo fekk fen Omar Ceesay di jëf lu mel noonu Omar Ceesay di wax lu mel noonu wala Omar Ceesay di gaaral kàddu yu mel noonu records mun naa wane lii journaliste yi nga xam ne loolu interest na soo demee si suma Facebook page di nga fekk kàddu yu fa Hamat Bah wax da nga fekk kàddu yu Omar Ceesay wax si National Assembly bi di nga fekk kàddu yi nga xam ne it Omar Ceesay gaaral na ko si li nga xam ne moo nekk ndaje bu président Adama Barrow amoon si dëkk bu ñooy wax Paate Sam kon yéen waa Gambia yéen waa diaspora surtout ñi nga xam ne ñoo nekk Niamina East maa ngi leen a leeralal ne honorable Omar Ceesay nu yàlla defee Adama Barrow mu nekk président yi Gambia noonu la yàlla defee honorable Omar Ceesay mu nekk député bu Niamina East waaye emuma si député Niamina East rek dama nekk député Gambia yépp kon maa ngi leen a wax ne dinaa continuer di xeex ngir Niamina East waaye dinaa continuer di xeex ngir Gambia dinaa continuer di xeex pour Niamina East am ndox bu set waaye dinaa continuer di xeex teg benn tund bu mu muntu nekk ñi am ndox bu set man honorable Omar Ceesay dinaa continuer di xeex ngir Niamina East ñu am courant waaye dinaa continuer di waxtam ne fu ñu muntu yóbbu courant honorable Omar Ceesay dina ko support maa ngi continuer di wax ne man honorable Omar Ceesay seen député bu Niamina East dinaa continuer di xeex pour Niamina East am yoon waaye dinaa continuer di support tam li nga xam ne moo nekk road projects ak fu ñu ko muntu def si biir Gambia fii man honorable Ceesay maa ngi continuer di wax ne lépp li nga xam ne si wàllu agriculture la suñ ko yóbboo Niamina East dinaa ko oote nguur gi def ko waaye fu ñu ko muntu yóbbu itam dinaa ko support ngir développement yi Gambia la kon yéen waa Niamina East na ngeen jàpp ne lii moo nekk kàddu yi na ngeen jàpp ne lii mooy suma taxawaay su fekkee ñi nga xam ne jànguñ su fekkee ñi nga xam ne demul school su fekkee ñi nga xam ne joxuñ leen place si biir Niamina East ñu ngi mun a xeex ñu ngi mun a taxawu Niamina pour gis ne indi neen développement si biir Niamina East kon man Omar Ceesay lan laa war a xaar si développement yi Niamina yu ñu war a indi foofu noonu man honorable Omar Ceesay kuñ jox place yàlla def ma jànga man lan moo tax ma war a xeeñ waa Niamina East yoon lan moo tax ma war a xeeñ waa Niamina East ndox lan moo tax ma war a xeeñ waa Niamina East courant lan moo tax ma war a xeeñ waa Niamina East
bépp développement bu nga xam ne nguur gi bugga neen koy dugal kon lii laa bugga mu leer askan bi lii laa bugga askan bi xam ko te dinaa kon ne di xeex ngir loolu na Gambia yëpp xam ne honorable Omar Ceesay benn tey mu ngi GDC képp ki nga xam ne nguur gi mu ngi lay wax na la pour ñu indi développement sa tunda da nga war a support président Adama Barrow maa ngi leen a wax ne amul benn loi si biir réewi Gambia bu wax ne da nga war a support nguur gi forcé ñu soog laa war a indil développement maa ngi daaxalu kàddu yooyu noonu kuñ ko wax jàppal ne nekkul kàddu yu am lu waaye Gambia li mu wax mooy képp ki nga xam ne yaa ngi fay task li nga war a def mooy nguur gi soo fayee téeméer si misaal juróom benn fukka yi yëpp den ko war a delloo si waat si yow si nan leen ko war a delloo si waatee si yow benn ñu indil la defaral la yoon benn ñu defaral la hôpital defal la fa ay garab benn ñu indil la courant benn ñu defaral la ay school quality education beneen mooy ñu indi bépp développement bi nga xam ne mun leen koo def surtout si wàllu mbay mi wala agriculture si niñ ko gën a xamee kon support parti Adama Barrow wala ànd ak président Adama Barrow du forcé te développement waruñ koo indi si ngir da nga war a support président Adama Barrow Adama Barrow ak nguuram war nañoo mun a yóbbu développement fu muntu nekk si biir Gambia ñoom ñoo xam ñooñu support nen leen ñoo xam ñooñu supportuñ leen ndaxte lempo yi suñ koy laajte lempo yi suñ koy jël amul ki nga xam ne nii tey fu ñu yóbbu développement rek la ñuy laaj lempo fu nga xam ne développement demaagut fa sax del leen war a defal li nga xam ne mooy développement ndaxte dañoo fay seen task lii bugg naa doomi Gambia si xam ko yéen ñu nga xam ne yéen a nekk GDC buñ leen ko naxee yéen ñu nga xam ne yéen a nekk GDC loolu nekkul kàddu yu loi bi wax yéen ñu nga xam ne yéen a nekk GDC maa ngi leen a oo ngeen gën a dëggu si parti bi ku leen wax ne opposition baaxul ku leen wax ne opposition muntu gañ kon ñun war nañoo laaj Adama Barrow moom fan la jaar ba yegg si fu mu yegg si dafa nekk opposition si ñaar fukki at ak ñaar dafa nekk opposition di daanoo ko jóg ak ay partim si ñaar fukki at ak ñaar yàlla def tey mu ñëw nekk président kon suñ ne opposition du nekk nguur kàddu yooyu man dina ma jaaxal kon gëm leen ne yaakaar leen ne am leen gëm-gëm bi ne GDC benn tey mun naa dem State House nekkalut fa kenn ki nga xam ne askan bi óolu neen la ki nga xam ne askan bi am neen yaakaar si yow te am neen yaakaar boobu si GDC suñ gisee luñ nekk di def kon si kaw loolu maa ngi wax bépp supporter GDC mu des si parti GDC ñu liggéey 2021 ñu yóbbu GDC State House jërë ngeen jëf. Yes, any... No, sorry. Can I have okay, yes. Jërëjëf honorable Omar kaddu yi rafet nañ leer nañ ñu ngi rafetal sa kaddu ñu ngi laa jaajëfal si leeral yooyu noonu am na solo torop ndax bu wax dee ñaaw te mu óor la ne dafa war a rafet nga rafetlu ko loolu foog naa ku gore rek a koy def te li nga def wone na ne da nga gore da nga déggu nitu dëgg nga Niamina is luñ la wóoloo ba tànn la def la seen néegi député yi juumuñ si te yaa ngi si taxaw yaa ngi leen a joytul seen soxla yi yaa ngi leen a yóbbul tamit li ngay jëlee si néegi député yi jox nga leen añ jox nga leen ndékki te olof dafa ne ku xëy jox la ndékki jox la añ bu la diggee reer war nga toog xaar ñu ngi rafetlu sa kàddu yi bu baax si leeral yooyu noonu ñu ngi wax waa GDC ne déggu leen ci seen parti yi topp leen ci seen parti leaders yi ndax foofu ngeen gëm te foofu ngeen bëgg a nekk nguur bi dañ fi nekk pour liggéey réew mi ndax askan bi ñoo leen taana teg leen fa soo yéen nga xam ne da ngeen taana seen parti bopp bugg a faa bokk leen fa ndik seen bugg a waaye bu benn développement tax ngeen bokk fa because seen right la pour ñu indi leen développement bés bi ñu leen sànnilee kaddu fay seen lempo fay seen taxe bés boobu noonu li ngeen leen jox droit pour ñu indi leen développement ñu indi leen seen soxla yi nga xam ne yooyu ngeen di joytu seen tund yi
Lena lu ma bëgg a yokk si kaddu honorable Omar Ceesay mooy GDC yaaga na ñoo liggéey réew mi yaaga na ñoo dimbale askani Gambia ñëpp seede na ñaata booxol la fi GDC defaral Gambian si loolu kenn werantewu ko kenn weediwu ko te ba tey opposition la loolu bokkut ak school si ak yeneen i ndimbal yoo xam ne GDC def nañ ko te feyoo leen seen naam yi si GDC feyoo leen seen taxi GDC joxoo leen seen xaalis GDC waaye ñu ngi def loolu si mbugeel bu ñu am ngir Gambia si taxaw buñ bugg a Gambia jëm kanam si óolute boo xam ne boobu la Gambian si nekk GDC am si ñoom moo tax ñuy def loolu noonu waaye du fay bi ngeen leen fay du xaalis bi ngeen leen jox maa ngi jaajëfal Omar bu baax si kaddu yum leeral noonu dinañ may media house yi ñoom tam ñu mun a indi seen kaddu su dee dañu am lacce buñ bëgg a lacce pour gën a leeral waxtaan bi mun ngeen a indi seen questions yi ngeen laaj honorable. What I was saying in Wolof was that we really appreciate Honorable Omar's clarifications on those allegations and on affirming the trust that the Niamina people has on him to the extent that they voted for him to represent them, to be their voice in the parliament. And he is doing that. He is taking all their pleas to the National Assembly, and he's also giving them back feedback. And some of the allegations that happened on Saturday, he has clarified everything, and I believe Gambians will now know where the truth lies, and they will now know which party is worth following if we are truthful. Because we cannot be accusing each other just for our personal gain. We cannot be making false allegations just to bring supporters to our parties. We have been honest from the very start. And this is something that is very important when it comes to leadership. If you are not honest enough to lead the people, if you are not straightforward enough to be able to accept your downfalls, we all witness the roads that have been laid foundation stones. We all know. So if there is any other road that is added to the roads that are not even laid on a foundation stone or not even mentioned to be laid a foundation stone for construction, we all know. Because we are all listening to news, we are all watching, we are all seeing, we are all hearing. Let no one come with their propaganda to fool us and make us believe that without being part of the national party, without being part of the government's party, we cannot get our developments or we cannot get our roads constructed, which is very wrong. And we really appreciate Honorable Omar for clarifying that point. Every Gambian has the right to get the development that they deserve in their constituencies. I will invite the media houses and all the journalists to throw their questions to Honorable Omar for more clarification. Hello, good evening. I am I'm the editor of the Fatou Network. My name is Lamin Jack. I'm the editor of the Fatou Network. Honorable Ceesay, your problems with the NPP vis-a-vis President Barrow goes beyond Sunday's meeting. Comments Hamat made there, you responded largely to a topic, except the part where he talked about the fact that you were speaking at your own funeral politically. This came amid another advisor, top advisor of the president, but we saw in the recent weeks, and so Dusano, the political advisor of the president, saying that you are someone who is impertinent, meaning you are rude. So that is why NPP will come to Niamina East and take Niamina East away from you. And on Saturday you have Hon Hamat Bah saying that you were speaking at your own funeral in the way and manner you do. Do you feel disturbed at all in terms of your political future, in terms of all these threats, if you like, that the NPP contingent is directing at you? jërëjëf Lamine li nga laajte am na solo trop li ma bëgg askan bi xam si li Hamat Bah doon wax ne Honorable Omar Ceesay kon moom fu mu doon waxee noonu mu ngi wax si biir dëjëm
Duusano lim doon wax ne honorable Omar Ceesay nekkul xale bu yaru nekkul xale bu am yar te Niamina East dinañ ko jël si loxoom honorable Omar Ceesay député la Niamina East ñoo ma óolu sànnil ma karta am na yeneen député yu fa nekkoon bilay man kon man gëm naa ne ak lim yàgga man dinaa mos a jógee foofu waaye dama leen bëgg a leeralal ñoom ñu nekk di wax loolu ne amul kenn si ñoom ki nga xam ne da ngay sànnee carte bi Niamina East amul kenn ki nga xam ne nii dafa moom nit yi Niamina East yi amul kenn si ñoom ki nga xam ne nii dafa mën a contrôle nit yi Niamina East yi fan leen war a def seen carte who is coming back to the National Assembly? It is up to the people of Niamina East to decide. Whether Omar Ceesay has to come back to the National Assembly or not, that decision lies in the hands of the people of Niamina East and not Honorable Hamat Bah, not Honorable Dusano. They have nothing much to influence as long as Niamina East is concerned. Pour lu wara mëna convince lo nit ci biir Niamina East nekku amul développement bu mësa ici fofu nonu amul lenn li nga xamne def neen ko tay wara mëna convince nit yi su fekkee cadre la sax waxuñ cadre bi nga xamne ni warna mëna jalar bi nit yi seen xel yi kon suñu waxé lolu ne Hamat Bah suné honorable Omar ci biir dëjëm la doon wax kon dina wax ne mom moma doon joyal dëj bobu nonu ma doon wax té dina ko continuer di joy jërëjëf. Yes, we'll continue. Yes, any other question? Is that the only question? The part where he was talking about you won by just 40 votes, and you have about 5 political parties that contested in Niamina. 40 votes. He kept on repeating that. 40 votes. It was what took you to the National Assembly. Jërëjëf Lamine loolu am na solo Hamat Bah foog naa kàddu yi nga xam ne la gaaral yëpp they were misleading. He doesn't even get the figure right. He was just making a political propaganda. 5 individuals contested in Niamina East. Out of the 5, I would say, in fact, it was 6. I make it the 6th person. So out of the 5th individual, I was elected. And I will continue emphasizing, so long as the election system is simple majority, even with 1 vote is a victory. So it doesn't matter whether Omar Ceesay defeated with 1 vote, whether Honorable Omar Ceesay defeated with 2 votes or 40 votes. What is more important, Hamat Bah should have clearly stated in front of the president, his candidate, the NRP, took last in that election. And that's where he should have focused. And tell the president for him to know. Thank you. And also, I got to report that before Honorable Bah spoke, he discussed with the president. He told the president that the president should allow him to tackle you, to respond to you. What do you have to say about that? Very well then. I believe they were trying to calm the situation down because as I was speaking, the whole environment, the brouhaha and everything was ongoing and they were not very comfortable with that. The people that I was even sitting with, they were saying, do you think, Honorable Omar Ceesay, are there any realities into what these individuals are saying? Because looking at when you were talking, people were shouting all over, then that really shows that they are behind you and not the NPP. So that's really distract them. That really disturbs the NPP as a result. Maybe the president responding to whatever that I have to say will give it that high profile. So Hamat Bah decided to take it upon himself and to downplay everything, to lay allegation on me, just to poison the mind of the electorate. But all that he said, they are never truth. All that he said, these are false allegations and they can never be found. Thank you. How about the issue of the interpreter, Suso? Suso was until recently GDC, and all of a sudden it was Suso that was paired with you to interpret for you. But you could see there was so much livelessness in the way and manner in which Suso interpreted what you are saying or translated what you are saying. What do you make of that?
Very well, and I concur with you, and it is important that you observe exactly what transpired. Suso was not very comfortable repeating exactly what I was saying. And obviously, we expect him to put things in a low voice. We expect him, Suso, who went to the NPP not long ago, seeking everything, trying to earn everything from the NPP, obviously, you don't expect anything from him other than that when Honorable Ceesay is giving such a statement. I understood this as I was moving with my speech. I really observed that the man is not ready to cooperate with me. As a result, if you listen to the speech carefully, I was even moving, leaving him behind. He was not repeating exactly or repeated all the words that I mentioned there. So it is not important to me. The message I was sending is for the people of Niamina East to hear, and they can speak the Wolof language. So whether Suso is repeating what exactly I was saying or not, what is important is the message reached to the people that were on the ground and who were the beneficiaries of the message. That is more important to me, and not what Suso was saying. Yes. My name is Ceesay. I work for the Standard newspaper. Honorable Ceesay, you would agree with me that we are living witness to your party movement from cross-carpeting to large supporters of your party, cross-carpeting, particularly to the senior members, cross-carpeting to the Barros party, the NPP. What we want to know is, what was your intention when you were attending that meeting? Thank you. And the first thing that I was expecting regarding cross-carpeting is you should have equally mentioned to us that people are leaving the NPP, people are leaving the NRP, people are leaving other political parties, joining the GDC. And that could have been a better start. Every day, day in, day out, we are seeing people leaving other political parties to the GDC, which is equally important. Of course, this is politics. If all political parties know exactly the number of electorate or voters that they will have not go out there to struggle other individuals. They will have known exactly the number of voters that they have. But it's because you want to add on top of what you have, that is why all political parties are going out to lobby from other political parties. GDC, of course, people are leaving the party, but equally, other individuals are leaving other political parties to join the GDC. It's vice versa. This is what exactly is happening. If you get to the media, you will get to know what I am talking about. That is politics, and GDC will continue to be relevant. GDC will continue to provide development. GDC will continue to preach peace in this country, and GDC will continue to enhance capacity in this country to ensure that we have a better Gambia that we are calling for. We will never relent in our move, because we believe for one to be there, maybe we must pass through a process. And it is exactly that process we are undergoing. So it is not a surprise that people will leave the GDC, but it is not also a surprise that people are coming into the GDC because of the development needs, because of our policy and program that we have in the GDC. The last part of the question is, what was your intention when you were going to that meeting? Because we understand, as my colleague rightly put it, the way you were interpreted was somehow not accordingly the way you were talking. So what was your intention, actually? What we want to know that. Thank you. It's a very important question. A follow-up to what you just said. And how did you find yourself in that place? Were you invited or you went voluntarily? Thank you very much. I said I was never invited. I was never called to attend that meeting by the government official, neither the president, none of them, I repeat. And for me to get into that podium was even a challenge. One, they were not expecting me to be on that ground. Two, they were not comfortable giving me that podium
to speak to my people. And they were making consultation, trying to direct me on to what to say. This I have told every individual that is within Niamina East. I have to struggle myself. I have to put it clear to them that I am here to represent the people of Niamina East. So you cannot tell me what to say and what not to say. I know better what should the platform. I know better what to say. I am not just speaking for you, but the people of Niamina East. So obviously, them trying to block me, them trying to restrict me to access that podium would have been a catastrophic for the NPP and Barrow's government. Oh, okay, I think I was going to ask you a question, but someone wanted me to ask a question. I think you said something about it, but the issue of the claim that Hamat made, or Hamat Bah made, has to do with the fact that you voted against the supplementary bill, appropriation bill, the SAP. Did you vote against it? I make it very clear, and I circulated a video that is where exactly I am talking about this very document. I never voted against the supplementary appropriation bill. I stood firm to defend that supplementary appropriation bill and to emphasize to the government that me supporting the supplementary appropriation bill is a development need for those individuals there. But there is also need for them to consider the people of Niamina East. And that is exactly what I said if you listen to the video that I posted on my Facebook page. Thank you. All right, thank you very much. My name is Fatou, a reporter at the Daily Newspaper. And then my question is, we can see that right now 2021 is just at the corner, and then President Barrow made the people's tour. Shouldn't have to be like a political tour, but then one is expecting it to be like meet the people, know their problems, and find a solution to solve those problems. But we have seen that many of the opposition parties are blaming Barrow government for turning, instead of being a meet the people tour, now they are making it a political tour. And other question is about mismanagement of funds. It has been allocated that the government of Adam Barrow, they are mismanaging funds. Why people in up countries are suffering, especially those in Niamina and Jokar district. People have been there, and then farmers who are vulnerable. And then like some of them, during this farming activity, we can see that they don't even have money to buy fertilizer and support themselves. You being a member of the National Assembly and standing for this Niamina East constituency, we have seen that also during the harvesting season, the government allocated a ton of groundnut for $20,000. And then you stood at the National Assembly telling people that this is not favorable. And then yet still, the government just add like 23,000 towards on top of the 20,000, meaning that each kilo of groundnut, they buy it for at $23, if one should frame it like that. So don't you think that this is a threat that government is using, a tactic, to eliminate the Gambia Democratic Party as for what the country doesn't have right now? We don't have a standardized constitution, one can say, because the draft constitution should have been the best constitution of the country, and then it has been rejected by majority of the National Assembly parliaments. And then so what is your take on that? Thank you very much. First, let me say in every situation there is a point for one to learn. And knowing or learning from the past, one will realize what exactly you are saying. The fund allocated for this particular purpose is for the government to go out there and spell out the government's policy and programs. This is what exactly the Constitution is talking about under Section 222, subsection 15. And realizing that the government is not doing exactly what the Constitution is talking about, that prompted Honorable Ceesay during the last budget session to reduce the budget allocation for this very tour from 10 million to 6 million, which Hamat Bah did talk about in that rally. Because I emphasize to my people that the tour, it is a constitutional requirement. So let us not exactly see it as a mismanagement of funds, unless otherwise the government or the NPP, they call it, decided to do it in that way. But that is not the purpose, and that is the direction I was trying to emphasize. But learning from the past,
that warranted me. In fact, Hamat Bah did mention it that Honorable Ceesay was part of those who reduced the budget line for the tour. The president meets the people's store. And I participated, I voted against that budget line for it to be remain as it was, that is the 10 million. I participated, I defended that budget line for it to be reduced from 10 million then to 6 million. Because the issue of this mismanagement of funds you're talking about. Because I expect a small delegation to be formed in a strategic places, moving with the president to have this dialogue with the farmers or the people. This is what I expect. The rest will be handled by the National Assembly members in as much as we have direct link, in as much as we have direct communication with our people. All problems related with our people can be related in the National Assembly. And this is exactly what we are doing. The GDC, like I said, the GDC will continue to be relevant in this country. That is obvious. GDC is the only political party, only opposition party that is doing, that has never happened in this country, providing development for the people of this country. When the people of this country are not paying tax to the GDC, giving amenities to the people of this country, when the people of this country are not paying tax to the GDC, yet we don't have any guarantee. No one of us can guarantee. It's just a hope and the commitment we have that we will get into the State House. But there is no guarantee with that with all that we are doing, we will get to the State House. But the hope is there, the commitment is there, the everything that one can do to ensure that we get to the State House, the GDC will continue doing that. Thank you. Yes. My last question will be, there are some allegations that the reason why you saw to that that meeting was to show to Barrow that maybe you are supporting him indirectly, and one day you will also join. Just like your colleagues, like Alpha Khan was doing, they did that for Barrow until he was appointed as the chief. And then Salif Jao was also doing. He was almost half part of the move before he declared that he is finally in supporting the NPP. These are the allegations that we have. What is your take on this? Very well. I will repeat myself. I stated it here that I am in the GDC. I stated it when I was giving my statement in that very ground that I am in the GDC because they announced in that gathering that some of the GDC supporters defected from the GDC to NPP. I congratulated them. I felicitate them. I thank them for the little services they provided for me. Because even if it is once, they one time gave me their voters' cards or they voted for me in. So obviously, I continue to remind them, and of course the president, that is because of the information, the notion that you are injecting to the mind of the electorate. That is why some of the people are trying to cross carpet. But know that any individual who is rallying behind you, they are not doing it in order to fill their pocket, but they are doing it to call for the development of Niamina East. They believe that by supporting you, they will have development in their own area. I make the clarification, but it will take time before people will get to understand all this. I will continue the sensitization. I will continue to reorient. I will continue to emphasize to the people that whether or not you are supporting the government, it is your duty, it is your right for you to have such development in your area because of the tax that you are paying, and it is in the constitution for one to have that development. Omar Ceesay remained to be in the GDC. I am the National Assembly member for Niamina East under the ticket of GDC. I am the National Youth Mobilizer of the GDC. I am the National Chairman of the GDC. And my ambition is to one day be the flag bearer of the GDC. Then obviously, somebody who is aiming that high, you don't expect that individual to leave the party now or thinking of leaving the party. That is the ambition here.
Any other question? All right then. If we are done with the questions, I think we can wrap up. But before giving the floor to Madam Remejane for the closing remark, I would like to appreciate everyone who has endeavored to be here, and for Honorable Omar Ceesay as well, for taking the time to do this clarification and to make the people understand what the reality is from the propaganda. We thank you, Honorable Omar. We really appreciate all the clarifications, and all the media houses present. We appreciate all your questions. I hope the doubts of the people have been cleared. I will now give the floor to Madam Remejane for the closing remark. Asalaamaaleykum mbootaay bi di nuyu executive bi nga xam ne ñoom laa toog déndul fii di jël nuyu bi di ko teg ci loxo Honorable Omar Ceesay di nuyu media houses yi fi nekk yépp di wax ne jërëjëf ci time bi ngeen ñëw toog ak ñun déglu suñu Honorable Omar Ceesay ñu ngi leen di jaajëfal di wax ne Omar li lañ doon inspection yar bi ak teggin bi ak wax mu leer kontaan nañ ci torop di wax ne GDC moom ñun lii lañ xam ne leer parti boo xam ne dañoo politique ak dëgga ak jub di daaxalu nag kàddu yi nga xam ne Hamat Bah moom la jël teg ko ci ndaw bi di Omar Ceesay dama ne garab gën a doon penca lawbe du ko gis te Omar nekk na xale boo xam ne waa dëkkaam dañ ko gum xam lim mun ak lim leen di defal te jataay bii nii dañ ñëwoon rek pour won waaye waa dëkk ba wax nañ Omar ne ko jarul sax ngay oote parce que xam nañ ne lu Hamat Bah wax du dëgga te Hamat Bah lim def nii julit du ko def diine daaxalu na ko aada daaxalu na ko doo jël xale bu ndaw jël sos ak fen teg ko ci kawam ñun ñaalu nañ ko te àddina yëpp ñaalu nañ ko te li moo wax nii ne ci house ba lañ ko waxee damaa ñaan madame speaker su nekkee ne lii lu am la fen gi Hamat Bah fen tiimale ko ci xale bu ndaw bi na ñëw génna wax ak nit ñi parce que dafa ñaaw nga ñëw ci réew booy nga xam ne dëkk bi nga xam ne kii fa lay eewoo ay ndeem ak ay baayam fa lañ dëkka xalaatu dara lu mooy développement ni dëkk bi nga ñëw taxaw ci diggi dëkk bi nekk kii développement boo leen indi mu teg ci tànka kaddu yooyu dafa ñaaw Hamat Bah ku jara arrest la Hamat Bah mag ak njiit doo wax dëgga xam nga doo ñàkk a wax dëgga fu mu nekk nii àddina yëpp ak Gambie yëpp xam nañ ne Hamat Bah moo jege honorable moo jege Adama Barrow te ñëpp xam nañ ne fu mu nekk kon moo nekk ci boori Adama Barrow parce que tey soo nekkee demee ba jege njiit danga war a nekk good exemple ci boram waaye Hamat Bah lim def nii tey du dëgga du yoon Hamat Bah àddina yëpp ñaalu nañ ko kii xale buy dem la kenn mënu koo tilimal dafa set wecc Hamat Bah sa politique si yàgg na fi ci biir réew mi jamonoy Jawara jamonoy Yaaya Jammeh lu nekk ngaa wax yaa njëkk a dem State House naani fa café lang faa wax ak lang faa jëlee kenn mësu koo xam soo politique boobu nga bëgg a indi ci biir réew mi du fi amati Hamat Bah yaa fi indi tribalism yaa jaxase Barrow ak ay mbokkam jaxase ko tàggale ko ak ñam musa àndal kon Hamat Bah yow baaxuloo tey baaxuloo ëllëg yow waruloo nekk ci biir réew waruloo jege njiit
dama ñaan ñi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi amee loi bi ku mel ni Hamat Bah nañ ko oo teg ko waxal ko dafa nit pour ñu question ko di wax itam ne GDC ñun ñu ngey dellu rek di santaat yàlla kenn ku dem rek juróomi téeméer duga man dama ne boor bu set rek na kenn dem parce que su kenn demee rek juróomi téeméer duga boobu ñu ngi koo santee yàlla di wax ne GDC mooy right parti bi GDC ñun si jaama la ñuy dox si développement la ñuy def duma ko nekk soona di ko wax ne honorable Kandeh moo fi change political arena bu Gambia xamuñ woon dara lu mooy opposition jot nga topp ko soo leen pare ngeen tàccu delluwaat sa kër ga honorable Kandeh moo ñëw jël dugaagul ci réew mi di ci def ay développement soo loolu lañ ko jaajëfalee di ko gërëm di ko si santa di wax ne rek kontaan nañ ci yéen jërëjeen jëf ñu indu ci beneen yoon yara ñilla domoro ka diyaten boy jannon Ceesay restaurant e say nakko be ni na dimbal nimba domoro kala janno domoro seneyata adiyata topotoro fanan kendema bije luntan during tamala abeka domoro ki janni adi manda wala de te ka we bijele anim fanan ka fadi jang ikono e fa e ka fa minne ko pastry anim bakery iko fanan be kalele badde lomba conference lomba workshop lomba ye fo fendin lo dunia kono domoro betama nyillom international o toda number 1 amanke ba domo la jandama e sa domo jang is atariya wo mu kubandi sa nakko sa futandin e oto sa nakko be mu Ceesay restaurant ndafa na janna mu yat ni manje dorom bija aban Ceesay restaurant, known for best quality food and customer satisfaction. diwli lanni maaro lanni fop lanni awa joni mi anda honno guerdeten e ngal ɗo sabu e ngal ɗo Ibrahima jonnal taw joni mi anda se yahay kapitiki ñawloɗen ha humpodire makko est ce que on noon e warude waɗen no awa ane kore Ibrahima ma ko to woni mo Amérique ko Amérique a woni kede humpitaki fiɓe musidɓe men baluwo baluwo ɓe andanɗa kala ko wawɗa wonde e aduna o
siare wi e juuɗe maɓɓe a jonnay ɗo dépassement Gambia har no weeɓi a yahata kadi taw ko mbuɗi ɗi no ƴawi walla no jippi ɓe haalantama ko kala ko falɗa ko rewi sengo ñamete ili nebba maaro basal pomme de terre kala ko rewi ɗon a hendoto har no weeɓi kadi wona ɗum ɗon tu ɓe aɓe jonnira e mobile phone siko ɗum kadi laptop kala ko wayrode ɗi hay kasbawa ɓe wawma jonnude kadi sa fala humpitade ko weeɓi ƴetti google account ma on joni data ton waɗa download app maɓɓe on ayiyay kala ko humpima e maɓɓe ton ɓe weeɓi yama ka wonɗa wo e aduna on kala ko wawɗa a jonnanayi wonɗo ka leydi men Gambia ɗo dépense hara no weeɓi hama si ɗum non fof no neeɓi immoɗen joni mi ɗowtama ka place maɓɓe jano waɗen joni iya heɓa ko falaɗa waɗen kisam. When we touch down, better broke down. Gamtel G-Fiber, now you can enjoy super fast internet in gigabytes. G-Fiber is affordable, stable, secured, and accessible to homes, businesses, and enterprises. With Gamtel G-Fiber, the future is speed. Gamtel, creating a brighter future in communication. That's how she became mine and see that. In communication, connectivity is everything. We ensure that the links never sleep. Quantities and qualities, all in our data service, providing efficient, reliable voice and data service. We believe if you're not up to speed, then you're going backwards. Communications have to flow as fast as the speed of light. Whatever business you're in, having someone who understands your needs is critical. That is why we just don't offer you technology, we offer you solutions. Enjoy Gamcel's internet broadband anytime, anywhere. Your national operator, Gamcel, Yaibaram. I get it. Mbijano aganyani. Albaka. Mbaka important. Yo, nga transfer la sto. Ya transfer la sto. Ha, code nyingi. Okay. Korsan. Nsila ID soto. Ah, sa soto. Sorry. I get it. Mbijano bro. Albaka. Mbaka. Bara alla service o tariaka. Ah, mbale. Mo ki janna nun kunu bara tariaka. Ah, janno mi yona forest de bureau. Gambia tonkon na no mbali ya bere. Ha. Birin koyna fo katon. Bari si kodo kino katon nim fo bolong blabe to. 56 branches mola soto Gambia jam. Ha? Ha. Gambia kono ani Gambia e bantala bankol. Nko kono kiya bere to. Kodo sifa fo falindiro fo nyaadi lafta même na kodi to poto nin kodi maraw. Jannom number 1 di nyonta. Andum fana nata anoda enterprise sotale. Wolam nyindi ko domorol fana kol fana be firale le dadi ma nin domorol ni fana beteat. Gambia dawda yalo ngam fa kendol sotale ji. Ha e wo moyo diat ha. Apelenta barka ni ma lafta nyelen kendol e binaji. Yalo bukani la ko la barka ba. Yalo ndel chosano lo.